Thank you, Rabbi Strachler, for such moving words. Good evening, and thank you for joining us here this evening. All throughout the world, there are hespedim, divrei bracha, divrei Torah being given, and the enormous turnout, really everywhere, is nothing less than a true testament to who Rav Lichtenstein was, what he was able to accomplish, and what he meant to so many of us. I'd like to try this evening to explain a bit about what Rav Lichtenstein meant to me and why he was my Rebbe. There are many hespedim available on the web. Much has been printed, and still more is yet to be printed, and more will be said in the weeks, months, and years ahead. And I'm therefore going to try this evening to give you a bit of personal insight. My memories of Rav Lichtenstein will of course come from my 2 years when I studied. I learned at Gush when I was in Rav Lichtenstein's shir. But in many ways I also had a unique privilege of, during my years at Yeshiva University, driving Rav Lichtenstein around throughout the New York metropolitan area whenever he came to visit. And it was such a zechus for me and an opportunity that I will always cherish, because I was able to spend countless hours alone with Rav Aharon, speaking to him, asking him questions, and most significantly, observing him. Rabbi Strachler spoke extensively about Rav Lichtenstein's Torah, his lumdus, his brilliance, his knowledge, his intellectual grandeur, and his shiurim. And without a doubt, there was nothing like him. He was a true gadol, and I think everyone knows this. But in the short time that I have this evening, I'd like to focus on some of the ways in which I was personally influenced, and how his image, his values, and what he stood for personally motivates me and influences me daily. And I would like to focus on 4 aspects of Rav Lichtenstein that will always remain within my memory. Number 1, his work ethic. Number 2, his humility and his modesty. Number 3, his unique approach and perspective that I saw both in the areas of halacha and hashkafa. And number 4, his ethics and his morals. I'm certain that I'm not alone in my memories, and without a doubt, I speak for so many others who were personally influenced by him in these and so many other significant ways. First, his work ethic. Rav Lichtenstein was like a machine. He never missed a single day being in the Beis Medrash, never canceled a shir. He had so many responsibilities as a Rosh Yeshiva, but yet every single day he would still sit for 3 hours during morning Seder at least and sit and learn. When he would return from a trip overseas, he would head straight to the yeshiva and give shir. Story is told that in 1980, during the First Lebanon War, he came to personally wake up Talmidim at 4 a.m. because he needed to head to Lebanon, and he didn't want to miss shir. And I, of course, didn't see that, but I have no doubt that it was true. I remember in the late 90s, Rav Lichtenstein came to visit my parents' community in New Rochelle for Shabbos. And on Shabbos morning, I was curious. So I asked the host, whose house he was staying by, what time Rav Lichtenstein went to sleep and when he woke up. And the host told me that he doesn't know, but all he knows is that he, the host, personally went to sleep at 1 a.m. and he woke up at 6 a.m. And when he went to sleep, Rav Lichtenstein was sitting and learning. And when he woke up, Rav Lichtenstein was still in the same spot, sitting and learning. And if any of you ever had the opportunity to daven Rosh Hashanah or Yom Kippur in Gush, it was truly something special. Rav Lichtenstein had the practice of always standing with his feet together throughout both the silent Shmona Esrei as well as the repetition, which on a normal day is not necessarily such a big deal. But on Yom Kippur, this meant hours and hours of standing together with his feet together. Rav Lichtenstein didn't move. Rav Lichtenstein's personal Shmona Esrei itself went on for well over an hour, but he didn't move from the spot
that he was standing with his feet together in that front right corner of the Beit Midrash. And all of this despite his advanced age. The image that will always stay with me was his walk. Rav Aharon always walked quickly. He would walk with a sense of mission and a sense of purpose. He had places to go, he had many things to do, and he didn't want to waste a minute. He was always carrying a large stack of Sfarim and always walking very fast. And this is something that I think about often, and it motivates me constantly. Number two, and second, his humility and his modesty. Rav Lichtenstein was exceptionally modest and truly humble. There's a somewhat famous, and I guess on some level humorous story told, but I think it makes the point so clearly that in 1973, shortly after Rav Lichtenstein came to Israel, Rav Lichtenstein asked to volunteer to help the country during the Yom Kippur War. Came to the Home Front Command, and they assigned him a job of delivering milk in Yerushalayim. By that time, Rav Gustman was living in Yerushalayim, and Rav Gustman's house was on Rav Lichtenstein's route. Rav Lichtenstein knocked on his door, introduced himself simply by his first name, and delivered Rav Gustman his milk. Rav Lichtenstein then asked Rav Gustman if he minded if he stayed for a few minutes and asked him a few questions in learning. After speaking for a while, Rav Lichtenstein left, and Rav Gustman presumably turned to his wife and some of the Talmidim who were there in the room. And Rav Gustman said, "Wow, this country is amazing. Even the milkmen are holding in Shas and Poskim." And I tell the story to demonstrate Rav Aharon's extreme humility. Rav Aharon didn't introduce himself as a Rosh Yeshiva. He didn't explain who his father-in-law was. None of that was necessary. In the 1990s, when I was in Gush, it was still just before cell phones became popular. Virtually no one had a cell phone. And the only way you could call the outside, or other people from the outside could call you, was by calling the payphones that were in the hallway. And the practice and the custom in the yeshiva was that any time you walked past a payphone and you saw that the phone was ringing, you answered the phone, found out who it was, and then went into the Beis Medrash to find whoever it is that the person was looking for. And I personally remember Rav Aharon walking by the phones, hearing the phone ring, and answering the phone, "Hello," in a very deep voice, finding out who was calling, and then personally walking into the Beit Midrash, walking over to some student who was clearly quite embarrassed, mentioning that he had a phone call downstairs, and of course the student went running. And it didn't matter if it was the person's mother, father, or perhaps even girlfriend. And there were even some famous embarrassing stories around this. But the point is, it wasn't beneath Rav Aharon to answer the phone. When Rav Aharon left New York and Yeshiva University in the early 70s, it was clear that Rav Aharon was the heir to YU, and that he would have been the next leader of modern Orthodoxy in America. But Rav Lichtenstein wasn't looking to be a king. Rav Aharon made Aliyah to go to a small little yeshiva. He drove his own car. He carried his own Sfarim. Rav Lichtenstein shied away from kavod, never wanting to be treated in a special way. And I will always remember this. Number three, I'd like to speak a moment about Rav Lichtenstein's exceptional approach to Psak, advice and guidance, in an area that Rabbi Strachler touched upon, both in halacha and hashkafa. Whenever I asked Rav Lichtenstein a question of any sort, certainly in the area of advice, he would rarely respond with just an answer, but he would more often follow with another question. He wanted to understand more about my particular situation and the situation in the context of whoever it was who was asking the question. He wanted to understand the context because he understood that there were complexities in life, and he understood there were multiple perspectives that needed to be considered, and that life wasn't always black and white. And time really doesn't permit me to delve into a lengthy discussion that's truly needed. I won't be able to do justice to this topic,
But Rav Lichtenstein didn't always see the world of halacha through simply the eyes of chumrah or kula, because halachic answers were based on a recognition of competing values that Rav Aharon felt were often both significant. Both sides would often have validity, and both sides were at times very compelling, and answers were therefore quite complicated. And I think that in many ways, Rav Aharon did not become the posek hador that as the gadol hador he could have been and should have been, perhaps because he wasn't interested in being a posek hador in that way. He personally held many chumrot, many stringencies, but he wasn't interested in passing those along and obligating others in them. Rav Aharon understood nuances and was exceptionally discerning and sensitive in his judgment and in his advice. And I try my best, in whatever small way I can, to mimic this direction. When people ask me questions of any sort, in halacha or hashkafa, and I often think to myself, not that I necessarily can get the answer right, but I often think, what would Rav Aharon say, and how would Rav Aharon analyze this question, and what would be his questions in response? And finally, in closing, I will just mention that Rav Aharon had the most impeccable ethics, a sense of right and wrong, a moral clarity, one that I have never seen. And in a world where we are so often disillusioned and disappointed by our political leaders, and even, I'm sorry to say, by some of our religious leaders, I knew that Rav Lichtenstein was a dependable rock of honesty, truth, and righteousness. And perhaps more than anything else, I have tried my best to mimic this, and Rav Lichtenstein in this realm. And Rav Aharon will always be my inspiration and my mentor. And I think it's fascinating to note that it's hard to find a single religious Zionist yeshiva in North America or in Israel that doesn't have rebbeim who call themselves and truly are Talmidim of Rav Aharon. I don't know of anyone else within our community who has more Talmidim than Rav Aharon that went into chinuch and avodas hakodesh. And that to me speaks volumes about what Rav Aharon stood for and the messages that he was successfully able to convey to his Talmidim. The loss of Rav Lichtenstein is being mourned and will continue to be mourned all around the world. But his legacy and all the memories will live on in countless Talmidim, all in their own ways. And his impact, I'm certain, will be felt for generations to come. Yehi Zichro Baruch. May his memory be a blessing for us all. הרב ליכטנשטיין נולד בפריז בשנת תרצ"ג 1933. הוריו ברחו עם שלושת ילדיהם מאימת הנאצים מצרפת לארצות הברית, שם התחנך ולמד אצל הרב יצחק קוטנר, הרב אהרון סולובייצ'יק, ובעיקר אצל קוטנו ורבו המורהג, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. במקביל ללימודיו בישיבה, השלים תואר דוקטור בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. בשנת תשל"א נענה הרב לבקשתו של הרב עמיטל להצטרף אליו לראשות הישיבה ועלה ארצה עם משפחתו. לכבוד הרב הגאון רבי אהרון ליכטנשטיין שליט"א, הננו מתכבדים בזה להציע בפני כבוד תורתו לבוא לשמש בתפקיד ראש הישיבה הגבוהה בגוש עציון. יודעים אנו שכפי ערכו הוא ראוי לעמוד בראש ישיבה גדולה ומבוססת, ואם אנו מרשים לעצמנו לפנות אליו כדי לעמוד בראש ישיבה העושה את צעדיה הראשונים, אין זה אלא בגלל האתגר החלוצי הגדול שאנו רואים בבניין הישיבה הזו.
נזרק לשמור הדומיינטיות שלנו הרבה בזכותו. אישיותה הממוזגת, המיוחדת של שני ראשי הישיבות, זה דבר שאין לו אח ורע. אני עוד לא ראיתי בצבא שני מפקדים, לא קיים מושג כזה, לא יכול להיות מושג כזה. בראש פירמידה תמיד עומד אדם אחד. לראשונה בחיים ראיתי שבראש פירמידה יכולים לעמוד שניים בכפיפה אחת, בשלום, באהבה, ומשלימים זה את זה. אני חושב שיצאתי מטען פנטסטי מהשילוב הזה של שני ראשי ישיבה. שמעתי שאצלכם שני ראשי ישיבה. אולי תגיד לי איך אתם מסתדרים? שנינו אחראים על הכל, אז במה אין בעיה? בבאשר בקואליציון, יש כאלה שתופרים שם את הפטחון, היינו שם, אבל הייתה לו חוכמה בדיקת המרד, שאם הוא יכול לישיבה הזאת להשתתף משהו, מיוחד בזה. אף לא להיות בבריאת הגולן, שאומר הייתי ב-32 שנה שביתי ישיבה בעצמו. מי שרוצה לדעת התשובה, הייתי איתרה במכתב. תאמינו לי שכאילו בארצות הברית כל יום שם מסתדר לפרס. אבל זה תוך תחושה שכל המציאות בידינו, כל חמש דרדינו, ושכאן כדי בשמות תוספת ייחודית ליטול אותו. וכך זכינו אנחנו להיות תלמידיו. להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה לשאוף לשלמות מרבית בכל תחומי החיים. זה לראות בשאיפה לגדלות בתורה מחויבות של כל יחיד. ולשאוף לחדוותא דאורייתא, הן ברגעי החידוש וההתעלות, והן בזמני החזרה והשינוי, תלמידים כסדרן ומוספים כהלכתן. אני זוכר כשהגעתי לישיבה הייתי נער בן 18, קצת התחלתי להכיר את הרב ליכטנשטיין, אני זוכר את עצמי חושב בליבי, לא העליתי על דעתי שיש בעולם אנשים כאלה. הרב ליכטנשטיין היה נדמה אז בעיניי כאחד הענקים של ימי קדם. 10 שנים למדתי בשיעורו של הרב ליכטנשטיין, ככל שהתקרבתי אליו הוא נראה לי יותר גדול. יש תופעה, משהו פנומנלי. ההרצה שהתלמידים מרצים את הרב. דבר זורים, בא לישיבה, התכנסנו, ומספרת, הייתי פעם עם הגרי שלי, אלה מסתובבים, פתאום בעיה לכולנו נשים הלאה, תראה איתי, את שחקן כדורגל הזה, והתרגשתי כאילו ראיתי את הרב ליכטנשטיין. אתה יושב בשיר שלו, ואתה יושב מחכמי המסורה. זה לא דבר קטן. כלומר, אנחנו לא זכינו להכיר את רש"י והרמב"ם ורבי עקיבא איגר, אבל פה אנחנו יושבים עם אדם שפשוט משכמו ומעלה. האנשה של התורה שבעל פה. פשוט אתה יושב עם התורה שבעל פה לפניך. There's a long tradition of Jewish history. It started at Har Sinai and it continues today. And I have absolute confidence and feel deeply that for me personally, that runs through Lichtenstein. He is what connects me with the Torah that Moshe received at Har Sinai. And at the same time, I feel incredible responsibility that I've been given something invaluable. להיות תגיד של הרב ליכטנשטיין זה להתפעל, להתרשם, לנסות להידבק בהליכותיו, במידותיו, בענוותנותו הגדולה, בצניעותו. כשבאנו בישיבה בראשית הדרך, היינו צריכים להביא כיסאות מבית המדרש לחדר האוכל, כי לא היו מספיק כיסאות. והיה ברור שהוא ילך עם כיסא, שליש היינו צריכים ללכת עם כיסא. אז כל אחד מהחברים מסתכל ימינה שמאלה, אם אפשר לוותר על הדבר הזה. אבל הוא בא עם כיסא. השלמות והזהות במה שהוא מאמין בו ובמה שהוא עושה. זה מגיע לדברים קטנים של ריקודים בחתונה, שהיא מצווה לשמח חתן וכלה, אז לא מפסיקים לתקוד. להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה להיות אחראי לסביבתי, למשפחתי,
לעם ולמדינה. זה להבין את השליחות הציבורית של הכתפינו. להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה להסכים לחיות בתוך שני עולמות. הרב ליכטנשטיין נתן מימד מוסרי לתפיסה הכוללת של ישיבת הר עציון, של ישיבות ההסדר, של הציבור הדתי בארץ. הוא ניסח בצורה סדורה כדרכו את תורת ההסדר, את המחשבה של ההסדר לכתחילה. דווקא הדברים שלמדתי בבית מדרשו של הרב קוק, הרב ליכטנשטיין הוא שנתן להם ביטוי מסודר בשפתו הרהוטה והמאורגנת השיטתית. אני חייב לשאול לראות עולם של קדושה צרופה, עולם של נקודות תכנים של חולים, אבל חולים גם באישית חברת עם קדושה מועילה למי שמחפש אמונה בכך להבאת יתר דירוג קצת נוסף בהבנת רב הקודש שבשפת תחידה הספדה של רב אהרון. כשאתה פוגש את הרב ליכטנשטיין ואתה רואה אדם שמשלב בצורה כל כך מופלאה, מזיגה כל כך שלמה את החוכמה הכללית, את הלימודים הכלליים, אם בלימוד התורה יש לך את תחושת הביטחון שאתה יכול לעשות את זה. קשה להבין היום עד כמה תפיסת עולמו שהוא הגיע איתה מאמריקה הייתה אחרת ממה שיש פה במדינת ישראל. הומניזם ומוסר. ניקח אפילו את הדוגמה של איזה תדהמה הייתה שהוא היה רב דוקטור, ומאות אלפי תלמידיו היו, ולא רק תלמידיו, שהם גם רב וגם דוקטור. זה לא איזו תופעה נדירה, אז זה היה מקור גם נכונה עקיצות, גם תמימות, גם מחלוקות. הרב ליכטנשטיין דיבר איתנו על השיקולים שאנחנו צריכים לשקול אותם כשאנחנו בוחרים מקצוע בחיים. ואז הוא אמר לנו שאחד השיקולים המרכזיים צריך להיות כמה פנאי יהיה לי להקדיש לחינוך הילדים. הייתי מופתע מאוד בהתחלה, והייתה הפתעה בשבילי, אבל ההפתעה התחלפה מהר מאוד בהשתאות ובהבנה עמוקה שזה הדבר. קודם כל האדם מאוד חם, דואג, מפנה, מחנך, מסור, מצליח ליצור חום מצד אחד וקבלה ודרישה מצד שני. וכל דבר שעושים, ללכת על הכי טוב עד הסוף, ניצול זמן. בשלב של הישיבה היא לא הייתה העבודה שלי. הישיבה זה ומבחינה זאת גם עבורנו הילדים הישיבה לא הייתה העבודה שלנו, הישיבה הייתה אנחנו, הישיבה הייתה הקהילה שלנו, הישיבה הייתה מקום הצמיחה הרוחני שלנו, הישיבה הייתה מקום ההתייחסות החברתי שלנו. צריך להבין אותו ילדים כל שבת שנייה בילינו בישיבה, כל החגים בילינו בישיבה, כל מועד מיוחד בילינו בישיבה. אני זוכר שבשבועות למדנו בבית המדרש החדש, באמצע הלילה הרב ליכטנשטיין נעלם. התאכזבנו, ואז התחלנו לשמוע אותו נותן שיעור, פנינו ימינה שמאלה, לא ראינו אותו בעולם. הוא נותן שיעור, קולו נשמע, הוא לא בעולם. ואז הבנו שנעלנו בעזרת נשים, הוא יושב עם ביתו, אסתי, שהייתה ילדה קטנה, ולומד איתה שיעור פרטי. בעולם לא הייתה לי תחושה שהוא גדול מדי בכדי שאני אטריח אותו לבוא להופעות שלי בסניף, או לאספת הורים שלי, או למסיבות שלי בבית ספר, אבל כל ערב בשש, הוא מגיע ביתה, בשבע היינו אוכלים ביחד ארוחת ערב. אז היה מצד אחד מאוד ברור שהישיבה היא מוקדת, מצד שני היה מאוד ברור שיש גם בית. He would travel twice a week to my yeshiva high school and learn as the chavruta. Therefore, it was natural just to want to continue to learn with him when we reached the yeshiva years. בא לי בן אדם שלא נותן לעצמו הנחות. הוא יסודי עד מאוד, והוא משפיע בכל מה שהוא עושה. אז היה לו כמו לכל אחד הרבה תפקידים בחיים. הוא השפיע בכל אחד מהתפקידים. הוא השפיע להיות בן, ממש השפיע המון מרץ ומחשבה ורגישות לילדים והורים שלו, במיוחד שהם היו זקנים. הוא השפיע בילדים שלנו, ההשקעה רגשית וגם אינטלקטואלית. הוא השפיע בניסיון שלנו, גם בן אדם, גם במשפחה, לא רק אבא, גם
הזאת באמת השפיעה עליו והפך אותו להיות בן אדם שכולנו מכירים ואוהבים עד מאוד. להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה לראות בחוויה האנושית עצמה מעשה בידי הקדוש ברוך הוא. ומתוך